inapendeza pia. Watu wameambiwa wasome ili wawe werevu. Siku zilizopita nafikiri nilizungumzia juu ya elimu na nikaleta tofauti ya elimu ya dunia na elimu ya Mungu, na vile vile nikazungumzia kuhusu hekima, kwamba kuna ya dunia na ya Mungu, ufahamu kadhalika pamoja. Maneno haya ni ya wewe tu kakariri, ili ujipe kujifunza zaidi, maana elimu ya dunia imeleta upumbavu kwa wanadamu juu ya Mungu. Hekima ya dunia ambayo tuliona ndiyo ambayo inazaa kitu kinaitwa technology, vile vile imeleta upumbavu kwa mwanadamu juu ya Mungu. Ufahamu kadhalika wa dunia unaelekea mwelekeo ule ule, ya kwamba umeleta upumbavu juu ya mwanadamu kwa Mungu. Na nikawaambia kwamba mwanadamu anadanganyika au anajidanganya mwenyewe akisema kusoma ni kuondoa ujinga na kuleta werevu, lakini kusoma kwa mwanadamu siku ya leo hakutuleti katika picha hiyo au sura ile, mbali kumeleta ujinga na upumbavu wa mwanadamu juu ya Mungu na masuala yake. Hivyo vizazi, hata vizazi vya wanadamu wanaojisifia elimu na ufahamu na hekima ya kidunia, vyote vimepotoka mbele za Mungu. Andiko katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 3 na mstari wa 13 linasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Msiseme uongo juu ya kweli. Sema, msiseme uongo juu ya kweli. Kweli hii ni nini? Maandiko yanatuambia msiseme uongo juu ya kweli. Kweli hii ni Yesu Kristo. Ndiyo maana ya kweli. Mstari wa 15 unasema, hekima hiyo isemayo uongo juu ya kweli. Haleluya, tuko pamoja? Sitaki kueleza sana, lakini tu hekima hiyo isemayo uongo juu ya Yesu Kristo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hekima hiyo isemayo uongo juu ya kweli, maana yake nini? Kwa lugha nyingine, hekima hiyo isemayo uongo juu ya Yesu Kristo.
Huo ni mstari wa 15. Hekima hiyo, mstari wa 15, hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu. Umekubaliana na mimi ya kwamba hekima ziko mara mbili sasa? Hekima hiyo, mstari wa 15, turudie. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Ni andiko hilo. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Haleluya, amen. Kwa hiyo hekima ya dunia haituelekezi kwa Mungu, mbali inatudumisha kwa mambo ya dunia na vile vile mambo ya shetani. Haleluya. Acha nikusomea ingine. Waraka wa Yakobo hivyo hivyo, sura ya 4 mstari wa 4, nasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu ututamani kiasi cha kuona wivu? Lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa amo. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakuza. Patia Yesu makofi. Kama neno linakuingia, hauhitaji tafsiri yake. Amen. Kama unasikia jinsi ninavyosoma, hauhitaji tafsiri yake. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 15. Mstari wa 15. Sikia, yule alikuwa ni Yakobo, sasa ni Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 unasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele na milele. Patia Yesu makofi. Sihitaji kutafsiri. Ikiwa uko katika mtandao wa roho, una digest
na unapata ufunuo na unapata kufahamu na unaelewa ni nini ambacho Bwana anazungumza nasi. Hivyo basi nasema nini? Nakamilisha kwa kusema hivi: watu wameambiwa wasome ili wawe werevu. Na kweli kabisa ninakubaliana na wafalme katika kauli zao na mito yao ya watu wasome, na hata sheria walizozitunga na kusema lazima watoto wote wasomeshwe, na kama hawatapelekwa shule basi wewe mzazi utakabiliana na sheria, kwa sababu wanadai wanataka kuondoa ujinga kwa watu kwa njia ya kusoma na wawe watu werevu. Ni kweli kabisa, wanadamu kwa sababu ya kusoma leo wamekuwa werevu sana. Sema wamekuwa werevu sana. Sema wamekuwa werevu sana. Sema hata mimi niliyosoma sana nimekuwa mwerevu sana. Mbona hapo inaenda namna hiyo? Mwanifanya nicheke na ilikuwa sicheki leo. Sema wamekuwa werevu sana. Ni sawa na ni kweli wamekuwa werevu, lakini mwanadamu siku ya leo amekuwa mwerevu wa kutenda dhambi, lakini mjinga wa kutenda haki. Narudia, mwanadamu kwa kusoma hata theology amesoma akawa mwerevu wa hii Biblia, wa kuisomea wajinga, yeye akiwa mwerevu kwa sababu amesoma mpaka amepata degree ya theology, amepata degree ya udaktari, amepata degree ya uinjinia, amepata degree ya technology. Hata wengine wanaitwa physical engineer. Hallelujah. Kwa sababu wamekuwa werevu kwa kusoma. Lakini ni kweli wamekuwa werevu wa kutenda dhambi, lakini wajinga wa kutenda haki. Hapo pengine jaza mwenyewe. Patia Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambao Bwana ametupatia siku hii ya kwanza ya mwaka na masaa haya ya asubuhi, ili tukaweze kusikia yale ambao amekusudia kunena juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na bila kupoteza wakati, mpendwa, nataka kukuambia ni kweli kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu anavyozidi kunena, ni kwamba nyakati ambazo tunazoishi na miaka ambayo tunayoishi, ndugu yangu na dada yangu, mimi nitakuahidi ya kwamba dunia hii haina amani. Bwana Yesu asifiwe. Na kusije kukaja mtu ambaye atakwambia kwamba utapata amani katika dunia hii. Jina la Bwana lisifiwe. Tunaishi katika nyakati ambazo watu wamemkataa Yesu, wamemkataa mfalme wa amani, na kwa hivyo hakuwezi kukapatikana amani isipokuwa ndani ya mtu mmoja peke yake, yule ambaye amemwamini Yesu, yule ambaye amempokea Yesu, yule ambaye amemfanya Bwana Yesu kuwa mwokozi na mkombozi wa maisha yake.
Bwana Yesu asifiwe. Huyo peke yake ndiye ambaye anaweza akapata amani katika maisha yake. Huyo ndiye anaweza akapata amani katika roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo wapendwa, naomba Bwana akatusaidie sana ili tukaweze kuelewa kule ambako tunaenda. Tunaishi katika nyakati za mwisho na tunaishi katika madakika ya mwisho. Jina la Bwana lisifiwe. Ishara zote ambazo zimetabiriwa katika Biblia, zile ambazo zilitabiriwa hata na wale manabii ambao walikuweko hata kabla ya kuja kwa Yesu, zote zimedhihirishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata moja ambao haijaonekana. Zile ambazo zilitabiriwa, yale mambo ambayo yatakayofanyika na yatakayoonekana duniani kabla ya mwisho wa dunia na kabla ya kurudi kwa Yesu, yote yameonekana. Jina la Bwana lisifiwe. Nilipokuwa ninajiandaa kuja huku, nikachukua Biblia na nilipokuwa ninaangalia, nikaona maandiko yakisema katika kitabu cha Amos 8:11 inasema ya kwamba na nyakati hizo nitatuma njaa, lakini sio njaa ya kula na kunywa, bali itakuwa ni njaa ya neno la Mungu. Na hizo nyakati ambazo Amos alikuwa anatabiri ndio hizi nyakati ambazo tunaishi sasa. Nyakati ambazo watu hawana appetite ya neno la Mungu. Watu hawataki kusikia neno la Mungu. Watu wanatamani kuyasikia maneno ya watu. Watu wanatamani kusikia maneno ambayo yanaweza yakawafurahisha. Wanatamani kusikia maneno ambayo yatawatia nguvu katika mwili. Watu wanatamani kusikia maneno ambao wao wenyewe wanataka kusikia. Lakini kusikia neno la Mungu, ukiwaambia habari za Yesu, hiyo hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, especially sisi ambao tunasikia vile ambavyo Bwana anavyonena kila kuchao, tujihadhari sana. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mwezi wa 9 nilipokuwa hapa, mama mmoja akaja akapeana ndoto. Na akasema vile ambavyo Bwana alivyomuonyesha katika ndoto. Akaona watu walikuwa wamepanga laini hapa kutoka kule nyuma. Halafu hapa mbele kulikuwa na meza, kulikuwa na chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa. Yeye akashangaa, kwani imekuaje? Kwani ni nini kinaendelea? Tena hata kushangaa zaidi, akaja akaona ya kwamba ile meza ambayo iko na chakula, mwenye kupakua ni mtumishi wa Mungu. Na kwa hivyo akaona watu wote wamepanga laini, na kila mtu ako na sahani, anaenda kupokea chakula kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Lakini akasema ya kwamba watu walipofika pale kwenye meza ili wapakuliwe chakula na mtu arudi pale chini ya akule, wengi ni wale ambao walikuwa akifika pale akimwangalia mtumishi wa Mungu, ile sahani yake anaiangusha hapo chini, kisha anarudi kwenye kiti, anachukua mkoba wake, anatoka anaenda. Niliota ndoto tukiwa hapa kanisani. Kulikuwa kumeandaliwa chakula kingi. Ikafika wakati wa kuchukua chakula. Kawaida chakula huwa inapakuliwa na wamama. Lakini tukawa tunajiuliza, atakayepakua chakula ni nani? Watu walisimama wakapanga foleni kwenda kuchukua chakula. Lakini mwenye alikuwa anapakua chakula ni mchungaji. Wengi walikuwa wakisimama wakielekea mahali kuna chakula, wakipata ni mchungaji anapakua. Mtu anaregesha sahani, anarudi anachukua handbag, alafu anatoka.
nikabaki na maswali mengi nikijiuliza, ni kwa nini watu wanakataa chakula na wakati kinapakuliwa na mchungaji? Mimi nikasema sitakataa kula. Nikachukua sahani, nikachukua chakula, nikaanza kukula. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Inatosha. Aliona kumepikwa chakula ni nyingi, na ikawa ni wakati wa kula, na kila mtu akaulizwa ili kwamba atwae sahani yake na aende kupakuliwa chakula. Lakini kile ambacho anasema kilimshangaza, anajua kawaida ya chakula mara nyingi kupikwa na kupakuliwa na wamama. Amen. Lakini akashangaa wakati alipoangalia ni nani ambaye anapakua chakula, akaona mchungaji. Amen. Na kijiko cha chakula na kupakulia watu kama wanavyokuja katika mlolongo wakija kutoa chakula. Lakini ajabu, kuna wengine walipokea chakula na wakaenda kula, lakini wengine walipofika na kuona ni mchungaji anapakua chakula, waliangusha sahani wapi? Chini, na wakageuka, wakarudi kwa viti vyao, wakachukua handbag zao na wakatoka wakaenda. Amen. Amen. Alikuwa na maswali, lakini yeye akasema sitakataa. Akachukua chakula na akaketi, akaendelea kula, hatimaye akajipata ameamka. Kwake yeye anasema waliokataa chakula ni wamama, kwa sababu ndio aliowaona wakirudi kuchukua handbag na wanatoka, na akasema moyoni mwake, wazee huwa hawana handbag, basi bila shaka hawa ni kina mama, wameenda zao. Ni kweli inaweza kuwa kina mama wa mama wa ukweli, na hata pande nyingine inaweza kusimamia pia kina mama ambayo ni makanisa. Amen. Pastor George anahubiri, yeye atuambie tafsiri ya maneno yale. Basi namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii njema ambayo tumeipata ili tukaweze kusikia neno la Mungu. Mungu hunena kwa njia nyingi, na Mungu hunena kupitia kwa watu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Njia moja ambao Mungu huitumia kunena ni ndoto. Na nikienda moja kwa moja kwa tafsiri ya ndoto ya huyu mama, anasema ya kwamba aliona chakula kimeandaliwa, na swali lake lilikuwa ni kina nani ambao wanaenda kupakua kile chakula. Na ndani yake alikuwa anaona ya kwamba wenye wanafaa kupakua chakula ni wamama, lakini akaona ya kwamba mwenye alikuwa tayari kupakua kile chakula ni mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Hiyo inamaanisha ya kwamba sasa hiki chakula sio chakula cha kawaida, lakini sasa chakula ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Chakula ni neno la Mungu. Wala watu ambao walikuwa wanatoka kule kwenye viti na wanakuja hapa mbele, wanakuja na sahani zao. Bwana Yesu asifiwe. Ni wale watu ambao wanakuja, tafsiri ya kwanza tuone ni wale ambao wanakuja kanisani. Kwanza tusione huko nje, hapa. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanakuja kanisani
lakini wao hawana haja na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wao hawana kiu ya neno la Mungu ndani yao. Wao hawana njaa ya neno la Mungu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuja lakini ndani yao hawana njaa, hawana kiu, hawalitamani neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wanakuja, wakifika hapa mbele wanabwaga masahani zao, kisha wanarudi kule nyuma. Mtu anachukua mkoba wake anakula kona. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu nilikuwa ninafundisha katika kitabu cha Luka mlango wa 10. Yesu akawatuma wale mitume 72. Luka 10 kuanzia 1, lakini tutaangalia tu mstari wa 4 kwa ajili ya tafsiri ya hii ndoto. Mstari wa 4 unasema, do not take a pass or a bag or sandals, and do not greet anyone on the road. Bwana Yesu asifiwe. Mama ametuambia kwamba akaona watu wanakuja, wanaacha sahani zao hapo, hawataki kupakuliwa chakula, anaangusha sahani yake hapo, anarudi nyuma, anachukua mkoba wake, anatoka nje anaenda. Mkoba ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kule kwetu nikafundisha watu, nikawaambia haya maandiko, kuna tofauti ya pass, kuna tofauti ya bag, kuna tofauti ya sandals, na kuna maana ya kutosalimia mtu yoyote, kwa sababu maandiko yanasema and do not greet anyone on the road. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo mama anaona watu wanatoka, wanachukua mikoba yao wanaenda, neno linaongea juu ya pass. Pass ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Ile kibeti kale kadogo. Ni nani ako na, who has a pass and a bag ndani yake? Ako na bag ile kubwa, ile wa mama mnaweka hapa, lakini ndani yake kuna kale kadogo kama hii. Nani anayo? Hiyo yako ndani mama, kuna kitu. Leta hiyo bag yako kuonyesha. Ni kawaida ya wamama huwa wanatembea hivi. Anayo? Kuna ile ndogo. Haya. Simama tu hapa. Wamama huwa wanatembea hivi. Weka hii hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Shika mkoba wako vizuri. Yesu akasema, do not take a pass. Bwana Yesu asifiwe. Usichukue haka kadogo. Hii inamaanisha nini? Hii huwa tunatumia kufanyia nini? Ni nini iko hapa ndani? Nani anaweza fikiria ni nini iko hapa ndani? Na nini ingine? Basi. Hapa kuna pesa, ni kweli ziko hata zinaanguka. Kuna pesa, kuna vitambulisho, kadi za benki, zote ziko wapi? Hii inasimamia utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia wale 72, anapowatuma anawaambia nendeni sasa mkahubiri injili. Wanapoenda, at the back of their mind, katika mawazo yao na katika roho zao na katika maisha yao, wasiende wakifikiria ya kwamba injili hii itawafanya wawe matajiri. Jina la Bwana lisifiwe. Wengi nyakati ambazo tunaishi, injili wanahubiri ili waweze kuwa matajiri, wapate pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya kwanza. Yesu akasema msichukue mkoba hii, ambao sasa mama aliona watu wanakuja, anawacha sahani pale, anachukua mkoba wake, anaenda. Hii inasimamia nini katika haya maandiko?
Bwana Yesu asifiwe. Hii inasimamia hali ya maisha. Haya mambo ambayo yanatusumbua, yale ambayo Yesu alisema usisumbuke utakula nini wala utakunywa nini. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakuja badala ya kuchukua neno la Mungu, wanatoka wanakimbia, wanaenda wanachukua mikoba yao, wanaenda kushughulikia mambo ya ulimwengu. Watu wamekimbizana na ulimwengu badala ya kukimbizana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii inasimamia mambo ya ulimwengu. Utakula nini, utakunywa nini, utavaa nini, mambo hayo yale ambayo tunashughulika nayo, zile ambazo tunaita ni kwamba ndio shughuli za ulimwengu. Hayo ndio yale mambo watu wametilia maanani, wanaliacha neno la Mungu, wanakimbilia mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ndio tafsiri ya hiyo ndoto. Ndio nimalize. Hiyo ingine inamaanisha Yesu akawaambia kwamba msichukue viatu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Viatu vinamaanisha nini? Ndio maana tunasema kwamba wakati tunapokutana na watu wa theolojia, na unapomwambia kwamba tafsiri hii, basi atakwambia usichukue mkoba, usichukue kibeti, usivae viatu na uende ukahubiri, na haina maana yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Viatu vinasimamia starehe. Bwana Yesu asifiwe. Injili hii mahali ambapo inahubiriwa katika ukweli na katika roho, haileti starehe. Wewe mwenye kuihubiri usitarajie ya kwamba kuna starehe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Utakutana na watu ambao wanakupiga, wengine wanakupinga, utakataliwa. Hakuna starehe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndoto inaonyesha kwamba watu hawana appetite ya neno la Mungu. Watu hawana haja na ukweli wa neno la Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Watu wanataka kusikia kile ambacho wanataka, lakini kile ambacho Bwana anasema wanadamu hawataki kukisikia. Jina la Bwana lisifiwe. Watu wanataka kusikia maneno ya watu, lakini hawataki kumsikia Yesu. Jumapili nikasikia ushuhuda wa mpendwa ambaye naye Bwana akamuonyesha ya kwamba kweli watu hawana tamaa, hawana appetite ya neno la Mungu ambalo ni Yesu. Na ndio tukasikia ya kwamba watu walikuwa wamegojea kwa hamu sana kusikia vile ambavyo mtumishi atakavyowaambia. Na walipokuwa wanakaa pale wakigojea, alipokuja mtumishi akiwa pale, watu wakiwa pale wanagojea, mtumishi akapanda juu ya mlima, na aliporudi akaja na ujumbe. Kisha akaja akamwambia yule ndugu, sasa nimepata ujumbe. Alipotokea kwa watu akawaambia, sasa nimekuja, na huwa ninawaambia ya kwamba Yesu anakuja, na sasa ndiye huyu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wakatimua mbio wakatoroka. Kwa sababu gani? Hii inaonyesha nini? Ya kwamba kwa kweli nyakati zimefika hizo ambazo Bwana alikuwa ananena ya kwamba watu hawatakuwa na appetite ya neno la Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Watu watakuwa wanatamani kusikia yale ambayo wanataka kuyasikia. Wapendwa, na tujihadhari. Ndio maana tunawaambia kwamba kule tunakoenda ni kubaya. Na usifurahi kwa sababu umeingia mwaka wa 2014. Hakuna cha kufurahia. Jina la Bwana lisifiwe. Hakuna cha kufurahia, kwa sababu yale yaliyo mbele ni mazito kweli. Ni Bwana atusaidie. Tuombe Bwana akatupe neema ili tukaweze kusimama. Juzi nikawa nikiwaambia watu wengine, nikawaambia kwamba mimi hata sina furaha ya kuishi duniani hii. Sina furaha. Kwa sababu gani?
Neno linasema ya kwamba wengi watarudi nyuma na wengi watamuacha Yesu, mpaka neno linasema kwamba siku hizo zisingelipunguzwa, hakuna hata mmoja ambaye angelipona. Ni Bwana akatusaidie tuweze kuondoa roho zetu na mawazo yetu hapa duniani. Tuache kuona haya mambo ambayo watu wa dunia wanayaona. Tusione kana kwamba dunia hii iko na miaka mingi ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikiangalia katika news, ndio nikuambie na uelewe ya kwamba dunia hii haina wakati mkubwa. Ninaangalia katika TV, kila watu huwa wanaita news, na to your surprise ni kwamba much of what people call news, mimi kwangu sio news. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninapokaa keti chini kuangalia TV, huwa siangalii ndio nione news. Huwa ninaketi ili niangalie, nione unabii ukitimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tukakaa na mtumishi na tukaanza kuangalia, na tulipokuwa tunaangalia kwa TV tukaona ya kwamba kitu kama 3/4 ya yale mambo ambayo yalikuwa yanapeanwa pale, ya habari ambazo zilikuwa zinapeanwa pale, ni kuhusu Middle East. Middle East ni kusema Mashariki ya Kati. Middle East ni yale mataifa ambayo yamezunguka Israel. Na wacha nikuambie, nikujulisha kitu kimoja ndugu yangu, wewe ambaye hujui. Kalenda ya Mungu hapa duniani inaitwa Israel. Hii taifa ya Israel ambao huwa unasikia kila wakati. Unasikia wanahabari wakiongea taifa la Israel, na wakati wowote ule huwa ninawaambia watu, hata kule Ruiru huwa ninawaambia watu, utakaposikia taifa la Israel likitajwa katika habari, wewe uwe mwangalifu, uwe makini sana kusikiza ni nini ambacho kinachoendelea, kwa sababu kalenda ya Mungu hapa duniani, ukitaka kujua historia ya ulimwengu vile ilivyo, angalia vile mambo yanavyoendelea katika Middle East. Jina la Bwana lisifiwe. Usikize yale mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya Israeli, vile wanavyozozana na Wapalestina. Usikie vile mambo yanavyoendelea katika taifa la Syria. Usikie vile mambo yanavyoendelea katika nchi ya Lebanon. Usikie vile mambo yanavyoendelea katika nchi ya Iran. Usikie yale ambayo yanasemwa kuhusu taifa la Iraq. Usikie yale ambayo yanasemwa kuhusu taifa la Turkey. Na sasa zaidi ya yote, Bwana Yesu asifiwe, nakuambia yale mambo ambayo yanaendelea saa hii. Na ukitoka hapa uende ufungue TV yako ama redio yako, uanze kusikiza, utasikia mambo ya Middle East. Bwana Yesu asifiwe. Now the country to watch is Russia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Ezekieli 38, inaongea juu ya taifa ambalo linaitwa Gog and Magog. Ezekiel 38. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshach and Tubal, and prophesy against him, and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshach and Tubal, and I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords, Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shield and helmet, Gomer and all his bands, the house of Togarmah, of the north quarters, and all his bands, and many people with thee. Be thou prepared, and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. After many days thou shalt be visited,
In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste. But it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Thou shalt ascend, and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee. Thus saith the Lord God, It shall also come to pass that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates, to take a spoil and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land, Sheba and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey? To carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil? Therefore, Son of man, prophesy, and say unto Gog, Thus saith the Lord God, In that day, when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it? And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army. And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days. And I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. Thus saith the Lord God, Art thou he of whom I have spoken in old time by my servants the prophets of Israel, which prophesied in those days many years, that I would bring thee against them? And it shall come to pass at the same time, when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, that my fury shall come up in my face. For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel, so that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beast of the field, and all creeping things that creep upon the earth, and all the men that are upon the face of the earth, shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. And I will call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord God. Every man's sword shall be against his brother. And I will plead against him with pestilence and with blood. And I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone. Thus will I magnify myself, and sanctify myself. And I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hilo taifa la Gog ni taifa la Russia, ile ambao mnaita kwa Kiswahili Urusi. Asifiwe Bwana Yesu. Na wakati ambapo unaposikia Russia ikitajwa, every now and then, unafaa kujua ya kwamba kweli historia ya ulimwengu huu imebakisha siku za kuhesabu. Na wewe mwanadamu ni ujiandae na ukae tayari, kwa sababu inaonyesha ya kwamba taifa la Russia limejiandaa sasa na liko tayari kabisa, pamoja na wale ambao wameungana na wao. Taifa la Iran na China wako tayari sasa, na wameandaa zana za kivita, wakiwa tayari kushambulia nchi ya Israel. Nayo Israel iko tayari pamoja na allies wake
wako tayari. Ninakuambia yale ambayo yanafanyika saa hii. Juzi tukaona ya kwamba katika taifa la Syria, hiyo ni ile mambo ambayo huwa unasikia tu, lakini wengi wanasikia lakini hawataki kujiuliza ni nini hii inaendelea. Juzi tukasikia kwamba taifa la Syria liko na chemical weapons, na nikashangaa kusikia kwamba sijui ilikuwa ni 60,000 tons, na nikaona meli imepelekwa pale juzi. Nakwambia maneno ya Friday, meli imepelekwa pale Syria kuchukua chemical weapons ambazo zimeandaliwa, ambazo Syria wako nazo ama walikuwa nazo wakiwa tayari. Usifikirie walikuwa wamemwekea mtu mwingine, na hawakuwa wameweka kwa sababu ya taifa lingine, walikuwa wameziweka kwa sababu ya nchi ya Israeli. These ships are part of the flotilla that's been waiting to remove chemical weapons from Syria. On Tuesday, the United Nations announced the first batch of the most deadly toxins, 9 containers in all, was moved out of the country for destruction. That an initial quantity of priority chemical materials was moved from 2 sites to the port of Latakia in Syria for verification and was then loaded onto a Danish cargo ship today. This movement initiates the process of transfer of chemical materials from Syria to locations outside its territory for destruction. Their transfer comes 2 weeks before planned peace talks in Geneva over Syria's 2.5-year-long civil war. Also on Tuesday, Syria's information minister said Damascus insisted that any agreement allows President Bashar al-Assad to remain in power. We understand very well that there must be in the political future of Syria a united national government or an expanded government. Call it whatever you want, but don't call it a transitional ruling committee. Tuesday's shipment was a crucial phase of an internationally backed disarmament agreement with Syria. It was delayed until now by war and technical problems. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja kuna president wa taifa linaitwa Iran, alikuwa anaitwa Ahmadinejad, akasema ya kwamba he is looking for the day when Israel will not be in the map of the world and when there will be no Zionism. Jina la Bwana lisifiwe. Akasema ya kwamba anaangalia siku ambayo hakutakuwa na taifa la Israeli katika ramani ya ulimwengu. Mahmoud Ahmadinejad in New York City, set to speak to the UN General Assembly this week, but today he enlightened us all with a preview when he said Israel is a fake regime that will be, quote, eliminated. We have witnessed that some members of the Security Council with veto right have chosen silence with regard to the nuclear warheads of a fake regime, while at the same time they impede scientific progress of other nations. The White House firing back, quote, President Ahmadinejad's comments are uncharacteristically disgusting. I should say characteristically. Disgusting, offensive, and outrageous. They underscore again why America's commitment to the security of Israel must be unshakable and why the world must hold Iran accountable for its utter failure to meet its obligations. Not for 1 minute, Shep. That warning from the UN Secretary General came in a meeting he held with the Iranian president, at which he said, given the tensions in so many parts of the world right now, as he put it, incendiary rhetoric would not be helpful and might be downright dangerous. But within hours of that meeting, Mr. Ahmadinejad was back at exactly that kind of incendiary rhetoric, in fact, saying that Israel could not attack Iran and that Iran does not fear Israel one iota. Listen. Fundamentally, we do not take seriously the threats of the Zionists vis-a-vis an attack on Iran by them, even though Iran, at the end of the day, is a great country, and let me assure you, we do have all defensive means at our disposal, and we are ready to defend ourselves. Ahmadinejad, Israel will be eliminated. The incendiary rhetoric by now almost seems benighted, but his rhetoric was couched in overtures for unilateral dialogue between the U.S. and Iran on the basis of mutual respect. Jina la Bwana lisifiwe.
Na hiyo ndiyo kusudi ya mataifa ya Waarabu ama ya Kiarabu, yale yote ambayo yamezingira ama yamezunguka nchi ya Israeli. Jina la Bwana lisifiwe. Nimekuambia kwamba ujue kutoka leo, hata wewe ambaye hauna ufahamu na uko na watu ambao wanasoma gazeti na wale ambao wako na TV, kikutana na mtu nenda umuulize, leo gazeti inasemaje kuhusu Israeli? Kule Mashariki ya Kati kunaendeleaje? Kwa sababu gani ndugu yangu? Acha nikwambie, nitafupisha kwa sababu huo sio ujumbe ambao Bwana anataka nikuambie leo, lakini hiyo ninakuambia hivyo ndio nikuonyeshe wakati ambapo unaambiwa ya kwamba kule tunakoenda, na usifurahi, hakuna cha kufurahia kwa sababu tumeingia mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie, hao watu wako tayari sana kupigana na nchi ya Israeli, na wako tayari kuondoa nchi ya Israeli katika map ya ulimwengu kama vile wanavyodai. Lakini sikia nikwambie, Mungu mwenyewe ameapa. Angalia katika, nenda usome katika kitabu cha Ezekieli 37 kutoka Ezekieli 36, usome yote ukiendelea, utaona yale ambayo Mungu amenena kuhusu taifa la Israeli. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini watakaposimama na watakapokuwa tayari kwenda kushambulia nchi ya Israeli, Israeli nayo itasimama, na by divine intervention, kwa nguvu za Mungu, nchi ya Israeli itasimama na itaachiliwa na mataifa mengine yote, na itapigana. Na hii sio safari ya kwanza. Kulikuwa na vita ambazo walikuwa wamepigana I think in 1969. Na hao mataifa hayo ambao ninakwambia, Lebanon, Syria, Iran, Iraq, Saudi Arabia, walikuwa wameungana wote wapige Israel. Lakini Israel, na kulikuwa siku ya holiday, hata majeshi na majenerali wote walikuwa wamepumzika. They were called from home, na wakajiandaa na wakaweza kupigana na hao maadui wao wote, na ndio wakaweza hata kuteka zile ambazo huwa unasikia zinaitwa Golan Heights. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia mambo ya kweli ambayo unastahili ufikirie juu yake. Lakini sikia nikwambie, ile siku ambao utasikia, kama utasikia, usikia kwamba taifa la Russia limeshambulia ama limeungana na mataifa mengine ya Waarabu na wameshambulia nchi ya Israeli, kama Yesu hatarudi dakika hiyo hiyo, kurudi kwa Yesu kutakuwa ni madakika ya kuhesabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapo na hapo sasa uwanja uko tayari wa vita vya tatu vya dunia ambao vinaitwa Armageddon. One afternoon last November when he checked on some of his hives in Florida. When I pulled into a bee yard in Florida, there was 400 hives of bees. 3 weeks before that, looked great. And all of a sudden, here we got roughly 400 beehives that are totally empty. The bees were all gone. They're gone. I mean, where'd they go? Don't know. I mean,
I literally got down and crawled around. I mean, seriously, I got down on my hands and knees and crawled around. And then there's no dead bees. There are no dead bees anywhere. I mean, you can't find any bees. They flew off subways. And never came back. Never came home. Had you ever seen that before? No. What, you're telling me that these people that dumped this AIDS-tainted blood in foreign countries, who killed children, have not been taken to task in the United States? It's worse than that. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government's completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. And not only they're dying, their family members are dying because they're becoming infected.
In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip. For at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips. This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. The most incredible aspect of all, these totalitarian elements will not be forced upon the people. The people will demand them. For the social manipulation of society to the generation of fear and division has completely detached humans from their sense of power and reality. Hii nayo ni njema sana, inapendeza pia. Oh, inani huyo atokaye Edomu, anayepanda yeye kutoka Bozra, yeye aliyevaa mavazi ya kifahari, anayekwenda katika uweza wa nguvu zake. Ni nani huyo atokaye Edomu, anayepanda yeye kutoka Bozra, yeye aliyevaa mavazi ya kifahari, anayekwenda katika uweza wa nguvu. You are watching Times TV. Times TV, the final trumpet.